Good afternoon, dear students. In the third chapter, production and cost, we are into last topic, that is long run cost. So under production, we have discussed total product, average product, and marginal product. And under cost, we have seen two main categories: short run and long run. Correct? Under short run, as we know, here we will see one factor of production fixed factor and variable. So in short run, we will see one fixed factor and one will see fixed factor and another as a variable factor. But in long run, both the factors of production, for example, capital and labor, here both are variable factors. So this is the concept of long run. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ವೇರಿ ಮಾಡೋಕೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ one factor fixed, and to increase the output we will vary only another factor. And as and when we run the business, we start getting funds back returns. So in long run, what happens, we can vary both the factors of production to increase our output. ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, and if we aggregate this we will get average fixed cost, average variable cost, and average cost. That we got the short run average cost. So these are the costs you will see: fixed cost, variable cost, average, and whatever change in the total cost or unit change in the output, that we call it as marginal cost. These things also you will see. This is in short run. But in long run ಏನಾಗುತ್ತೆ, as we know, we can vary both the factors. ಹಾಗಾಗಿ fixed factor variable factor ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. We will not see this fixed variable concept ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, because both the factors we are varying. I have given one example here. This is 1 acre land, okay, and sufficiency is for suppose 3 laborers. For 3 laborers, nam's assumption is whatever the laborers we hired, they will do their best. They are very efficient, and we can expect optimum usage we will do, and we can expect maximum output from these laborers. Andre we added ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು they will do their best work, maximum work ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can expect x unit of output. This is maximum we can expect from 1 acre. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we can't increase this fixed factor, that is land. If you say this capital, we can't increase in short run. What we will do to increase in the output, we will start increasing the labors, 4th labor, 5th labor, like that. When we increase the labor, this area will become insufficient, and these labors also they'll become inefficient.
ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ you can say decrease in the production, output ಅಲ್ಲಿ decrease ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. But that thing you can't see here. ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ 3 labors is sufficient ಆಗ್ತದ, they can work efficiently in this 1 acre. Only 3 people are required here. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will hire 4th, 5th and 6th labor and we will send it to another 1 acre land. 1 acre land ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 labors ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. From this land we will start getting output. Output ಅಲ್ಲಿ increase ಆಗುತ್ತೆ but we will vary this fixed factor also. The fixed time ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, even we will go for 1 more acre of land and we will use these labors there instead of using these overcrowded labors in this fixed area. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಲೇಬರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು we can vary this and this labor also we are already varying this in short run and in long run also we vary this factor, but whatever we kept as fixed that also we can vary in long run. ಆತರ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ total cost will be there. That long run average cost and whatever total cost is there, from that we can get average cost, long run average cost and long run marginal cost we can expect. So we can expect only this cost. A total cost is there and aggregate is there. Total cost per unit of output. What do you mean by average cost? That is again a total cost but per unit of output. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ 50 rupees ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸಪೋಸ್ 2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 80 rupees. 3 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 110 rupees either. Okay, so now what happens, this is total cost at 3 units. My total cost is 110, but per unit how much? For total 3 units of products I'm spending 110 rupees. In that we have 3 outputs, 1 2 3. So per unit of output how much I am spending, that will give me average cost. And then 110 divided by, if I do 3, 36.66, something like that. So you can say 37, approximately 37 rupees I am spending on each output. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು 37 rupees ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Total I am spending 110 rupees, but per unit I am spending 37 rupees. That will give me average cost. Okay, and as you know, marginal cost is change in the total cost per unit change in the output. Now one output in the 2 output ke bandre and get total cost ಅಲ್ಲಿ ಏನು change ಆಗುತ್ತೆ, 50 ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 80 ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 30 is the change. How we will find out that marginal cost? Again same way as we found out in this short term marginal cost ideyala, the same way we will find out. I will write the formula here.
Long run average cost ಅಂದ್ರೆ total cost per unit of output. So how we can find out that total cost divided by number of output, that we will get the long run average cost. And ಈ total cost ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ that will got and we will get tell that as aggregate or average cost. Cost per unit of output, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೂ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, that is average cost. And the formula here is total cost divided by quantity. We'll get long run average cost. Now, how we will find out this long run marginal cost? This is again same short run same concept, change in the total cost per unit change in the output. So this you need to understand, per unit ಅಂದ್ರೆ total cost ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ when there is a per unit change in the output. Per unit ಅಂದ್ರೆ one output ಇದ್ರೆ 1 ಇಂದ 2 ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ the formula here is change in the total cost divided by change in the quantity. As I said, this is per unit change, ಹಾಗಾಗಿ and ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ change in the quantity it will give us always 1. So this you need to remember, change in the output it is 1, because per unit change we are getting here, we need the per unit change in the output, ಹಾಗಾಗಿ change in output is always 1. And change in the total cost, how we will get that? Change in the total cost, TQ to change in total cost ಅಂದ್ರೆ total cost at Q ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ at Q minus total cost at Q minus 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 1 2 3 4 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೌ 20 30 55 70. This is the total cost of the filter. Now when at first production my total cost is same as my average cost, correct? Average cost is the first unit only, whatever total cost is there same is my average cost, correct? So 20 divided by 1 is it will give me long run average cost. Now if you see marginal cost, so 0 ಇಂದ 1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ what is change, whatever the total cost average cost is there same is my marginal cost. First unit output ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ average cost ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ marginal cost ಇರುತ್ತೆ. So that we know. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇಂದ 30 what is the change in the total cost from 20 to 30. So change in total cost per unit change in quantity output. So when I change from 1 to 2 per unit change in the output, what is my change in the total cost? Change in the total cost we can write now at 2 output, what is the quantity 2. So change in total cost at output 2 is, we will find out in this way. Total cost at output 2 output and total cost is 30.
minus total cost at q minus 1. q ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ q is 2 here. 2 minus 1 and 1. So when output is 1, what is my total cost? That is 20. So 30 minus 20 and 10 is my marginal cost. So illi at second level of output my marginal cost is 10. Hangagi so how we will find out this marginal cost? Change in the total cost per unit change in the output. Correct? So that is why we will find out the marginal cost. The same concept now in short run and in kaltidvalla same concept applies to long run concept also for average cost and marginal cost. And formula here is to find out long run marginal cost. This is change in total cost divided by change in quantity. Now change in total cost ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? Change in total cost at q output is equal to change total cost at q minus total cost at q minus 1. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ total cost ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು previous total cost ಎಷ್ಟಿದೆ. If you subtract then you will get this marginal cost as an answer. So this is how we will find out marginal cost. And definition here is change in the total cost per unit change in the output. That we call as long run marginal cost. So in long run cost and the we have only these concepts, average cost and marginal cost. Now we understood that long run average cost means it is total cost per unit of output. With example we understood that. Andre suppose 3 output ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ per unit output ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If you find out that per unit output how much you spend ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ average cost ಕೊಡುತ್ತೆ. The formula here is total cost divided by output. It will give me average cost. And marginal cost ಅಂದ್ರೆ this is ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. In another way to get one extra additional output how much additional cost I am spending. ಅಂದ್ರೆ one output ಗೆ 20 rupees second output ನಮಗೆ additional output ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ how much additional amount I am spending. 20 already I spent on first output. Additionally how much I am spending. If I am spending 10 rupees, so 20 plus 10 is total cost is 30. So additional to get additional output I am additionally spending 10 rupees. This is my additional cost to get this additional output. This additional money ಏನಂತ ನಾವು marginal cost. That is the change in total cost. Now we understood what do you mean by production, what do you mean by cost. Short run cost, long run cost, otherly fixed cost, variable cost, average cost, marginal cost we understood in short run. And in long run we will not find fixed or variable, both the factors are variable there. That's why we will not try to calculate fixed and variable cost there.
We will only find out the average cost and marginal cost in long run. And also in short run cost, we try to understand the shapes of the curves. In short run cost curve shapes, we try to understand. In the same way, in long run, we'll try to find out, we'll try to understand the shapes of long run cost curves. So, what are the two costs we have? This is long run average cost and long run marginal cost. Fine. So, when we were discussing, hope you remember this, IRS, CRS, and DRS. So, what do you mean by this? While discussing, we said that these concepts will come only in long run. When we discuss long run, we will have these concepts. IRS means increasing return to scale, as we know, and CRS means constant return to scale, and DRS means decreasing return to scale. What do you mean by IRS? I'll repeat that. Based on this, now we will try to understand the shapes of long run cost curves. So here, in long run, suppose for output X, if this is the input, I'll mention it as I. When this is the input, when I use this input, I'll get the output. This is normal. In IRS concept, increasing return to scale, for example, I use 10 units of input, fine. When I use 10 units of input, I will get 100 units of output. Okay, this is an example. Now I wanted to increase my output. This is output. This is input. So when I use 10 units of input, I will get 100 units of output. Fine. Now I wanted to increase my output. To increase my output, what I have to do? I have to increase my input as well. Correct? Now, what is the proportional increase I will do here? What is the proportionate I am increasing? Suppose if I wanted to double this, or in other way, if I want to double this, here I will increase the input but less than double. Less than double. So to get the double of output, to get this proportional output, how much I am increasing in input? The proportional increase in input is less than the double. Andre namge 200 units ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 200 units output ನನಗೆ double output ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 10 units ಇದ್ದು ನಾನು 20 units ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ double ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So here I am not doubling here, I am less than double. 15 units of input I have increased. From 10 to I have increased this input to 15. By increasing this input to 15, how much I am getting in my output? Double. Correct? But if I see proportional increase, I have increased less than double here, less than double, and then double under 20 units. But I am using 15 units, and then
less than double I am using as my input, but if I look into this output, I am getting double the output. Like output ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ we call it increasing return to scale. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಇದು ಈ ತರನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Suppose when the proportional increase in the input resulted in the increase in the output but greater than the double. And suppose namge 2 times and 20 units. If I double the input, what is the proportion here I am using in input, I double, correct? Input alli double ಮಾಡಿದೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ what is the result I am getting? I am getting increasing output, but at the greater proportion. And then if I double here, my output is more than double. When I double the input, if my output is more than double, then it means that the proportional increase, whatever I am getting, that is greater. At a greater proportion, I am getting the output. And ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ we already discussed and understood. Suppose this is the from 10 units input, when I get 100 units of output, when I double this to 20 units, if I instead of getting 200 units, if I get 250 units of output, then this I will call as IRS concept. This is increasing return to scale. Suppose if I double this input from 10 to 20, same I double here, but here also I'll get the increased output. When you see whatever proportional increase I am doing here, in the same proportion I am getting the output. And double ಮಾಡಿದ input na ಇಲ್ಲಿ output double ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಇದೇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನನ್ನ output ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ output ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ we call this constant return to scale. Right? ಇವಾಗ I increase my input in this proportion, I doubled it, but the output what I received here is 170 units. Okay, here proportional increase in my input is double, but if I see at the proportional increase in my output, that is less than double. ಇಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ನನಗೆ 200 ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು but 170 ಸಿಗ್ತಿದೆ. It means that less than double. When I double my input, the result I am getting is less than double. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ we call it decreasing return to scale. Okay na? So in long run ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, long run ನಲ್ಲಿ this is the same thing happens. If I draw this curve, my average cost behaves in this way. This is my long run average cost. This is the Q1. This is my cost. X-axis is my output. This you need to remember, and Y-axis it is my cost. Fine. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ average cost long run ಅಲ್ಲಿ the same way ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ತರನೇ average cost ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ average cost, and it will reach this point where the quantity is Q1. Suppose
ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ average cost again it started increasing. Okay, this average cost began. Initially it starts decreasing, after reaching some point again it starts increasing. ಯಾಕಂದ್ರೆ because of these things, IRS, CRS, DRS. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗೆ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 1000. Okay, so when my expenditure is 100, suppose my revenue is 1000 because 100 units ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ my cost is now 200 ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if my revenue is 2000, ಇದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ my revenue is 2500 now. And when the revenue increased, now I am getting more units. ಇಲ್ಲಿ suppose 3 labors ಗೆ 10 output ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, suppose 6 labors ಗೆ 20 output ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು 3 labor ಇಂದ 6 labor ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 output ಇಂದ 20 output ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ there is a cost involved which will give you to this 3 units of input. It includes my capital as well as labor. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 100 ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 10 ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 20 ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 30 ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 30 ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ 30 ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 6 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್, ರೈಟ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. So again, to further explain this, we will take one example here for your better understanding. Input, output and cost I will mention. Okay, input is 3, output is 10. Okay, ನಮಗೆ 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಬಳಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 10 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 3 ರೂಪೀಸ್. 3 ರೂಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು.
So I can say this way, one input के I'm spending 10 rupees. Okay. So one input के 10 rupees आते हैं, 3 input के एक्स्ट्रा कितना है? 30 rupees is my cost. Correct? 30 rupees is my cost and total output how much I am getting? 10. Okay na? So now ಇವಾಗ understand this, I'll explain it again. My input, how much I'm using? 3 inputs. When I use 3 inputs, what is my output? 10 outputs ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 inputs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ per input ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? 10 rupees ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ 3 input ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 30 rupees ಖರ್ಚಾಯಿತು. 30 rupees ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ನನಗೆ 30 rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ತು? 10 ಸಿಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 30 by 10. 30 is my total cost, 10 is my output. So we know the formula TC by Q. Total cost is 30 and Q is output is 10. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30 by 10 ಅಂತಂದ್ರೆ what is my average cost? Average cost here is 3. Okay na? ಇಲ್ಲಿ 3 is my cost. Now I increase my input to 6. Input na ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay na? ಅಂದ್ರೆ per input ಗೆ 10 rupees ಆದ್ರೆ 6 input ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ 60 is my total cost. Okay na? Now ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್ ನ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 60 is my total cost and output is 20. ಅಂದ್ರೆ average cost is 60 by 20. 60 by 20 ಅಂದ್ರೆ again I get 3. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 20 ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 30 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ 6 ಲೇಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ 30 ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದಾ? ಪರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು? 10 rupees ಅಂದ್ರೆ 6 ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 60 rupees ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು? 30 ನ. ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 60 by 30 ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 is my average cost. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ ಮಾಡಬೇಕು? 2 rupees ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು 3 rupees ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ when I double this input, if my result is the output which I am getting is more than double and 30 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ this portion ಇದೆಯಲ್ಲ, this is result of IRS. Q1 left side ಇದೆಯಲ್ಲ, Q1 the left side is my IRS portion, increasing return to scale. When I increase in my input, double the proportional increase, I will get the result. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ನನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಬಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ I am getting this increasing return to scale. So this is the reason. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. This is long term ಅಲ್ಲಿ we know these things happens. Increasing return to scale, constant return to scale and decreasing return to scale. So ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಏನಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I will see this increasing return to scale. ಹಾಗಾಗಿ
ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ at this point what happens whatever my spending here ನಾನು 60 rupees ನಾನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಬಲ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ I'll get this is IRS this is my CRS constant return to scale e point value means I reach the point ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ this is called a decreasing return to scale ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ it means that when I increase this input from 3 to 6 what is the output I am getting that is 15 I am getting instead of 20 ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ 30 ಮೋರ್ ದನ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 30 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ IRS now this is IRS this is CRS and 20 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ CRS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ my average cost will remain same ನಮಗೆ 30 output ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ increasing return to scale ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ my cost will reduce here 2 ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ I can see the decline constant ಇದ್ರೆ same increase ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ there will be no change that is my constant return to scale when the increasing proportional increase in the input results in increase in the output but at lesser proportion ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದನ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ my total cost is 60 divided by 15 so my total cost is now 4 rupees so ಏನಂದ್ರೆ total cost average cost ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ so when I double this input but in result the proportion increase is less than double that time what happens my cost will increase in DRS concept ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ I will not get double but less than double in that case that we call it decreasing return to scale and my average cost will increase 4 rupees is my cost per output ke spend ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 4 rupees spend ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ so that is my average cost it means that my cost increase here that is why I can see this increase in the cost it is due to this decreasing return to scale DRS concept so we can understand this when we are in this zone the left side portion will give us increasing return to scale that's why decrease in the cost when we will reach this CRS there will be no change and when there is a decreasing return to scale my cost will start increasing that is why in long run my average cost curve it is U shaped you can see this shape right that is U shaped so that we can say in long run my average cost is U shaped now when we this is about average cost and now when we talk about long run marginal cost the same way initially it decreases and then it starts increasing you can see this right this is my long run marginal cost even my long run marginal cost this is also U shape it means that initially the cost decreases after reaching some point even that starts increasing that is why my marginal cost is also U shaped and my MC curve marginal cost curve it cuts
the average cost curve from the below and it starts increasing. Okay, now if you MC curve it cuts this average cost from the below. Below it cut over. Here it is increasing, but when we see in average cost ever increase start to increase this average cost curve increase there must be this marginal cost must be greater than average cost. When my this marginal cost is greater than average cost, from this point my average cost starts increasing. So the same thing happened in short-run concept also. When my marginal cost is greater than average cost, my average cost starts increasing. If my marginal cost is lesser than average cost, then marginal cost in the E portion, this is lesser than average cost. Compared to average cost, marginal cost is lesser. So in this diagram, my marginal cost curve my average cost it is decreasing. Declining curve will get if my marginal cost is less than average cost. When my marginal cost becomes greater than average cost, this marginal cost greater than average cost from this point, then my average cost start increasing. So that is how these two cost curves behaves. And as we know, average cost and marginal cost, both the cost curves are U-shaped, and this marginal cost curve it cuts the average cost from the below. So this is about the shapes of long run cost curves. Long run alli ಈ average cost marginal cost curve ಯಾವ ತರ shape ತಗೊಳ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. And this is because of IRS, CRS and DRS. This is IRS, this is CRS and this one is DRS. ಈ ತರ. So here we have completed this third chapter, production and cost. Yes, on production and cost, what are the concepts we understood? That we will summarize that in the next class. Then we will see some questions from the previous question paper. After that, we will move on to next chapter. I'll stop here. Thank you for your time. Have a good day.